ഹിസൈനസ് അബ്ദുള്ളയിലെ രാധികയിലൂടെ മലയാളികൾക്കിടയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് സുഹൃത്തത്തിലെ ഉൾപ്പെടെ അഭിനയത്തിലെ അനായാസത കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചുപറ്റിയ തെന്നിന്ത്യയിലെ മുൻനിര നായികമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ശ്രീമതി ഗൗതമിയാണ് ഇന്ന് മുഖാമുഖത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് 10 വർഷത്തിലേറെയായി. ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ജൂറി അംഗമായി മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ സിനിമാ അന്തരീക്ഷം മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, மலையாளத்தில் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச முடியாததுக்கு ஐ எம் வெரி சாரி. இட்ஸ் ஆல் ரைட். எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபார் தேட். 120 பிக்சர்ஸ்க்கு மேலே நான் நடிச்சிருக்கேன். அதில் கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் என்னோடய மலையாள படங்கள். பிகாஸ் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள கேரக்டர், இல்லை நல்ல லைட் ஹார்ட்டட் காமெடி ஒரு கேரக்டர், இல்லை ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா அயலத்து அத்தியம், அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது. எந்த 2 படத்துலேயும் ஒரே கேரக்டர் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது மலையாளத்தில் நான் பண்ணதில். அண்ட் ஐ என்ஜாய்ட் இட் ஸோ மச். எனக்கு அந்த மூச்சு எடுக்க இடம் கொடுத்த படங்கள் அது. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் தட். அண்ட் ഇപ്പോൾ இந்த ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ കൂപ്പിട്ടதுக்கு ரொம்ப സന്തോഷமாக இருக்குது. സിനിമയെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ്? I entered this industry when I was just 16. ஸோ சினிமா பற்றி ஒன்றும் தெரியாது எனக்கு. படிப்படியாக நான் இறங்கி வரும்போது தான் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டேன். இப்போது வர்ற பசங்க நிறைய பேர் சினிமா நிறைய பார்க்குறாங்க. இது எப்படி பண்ணோம், அது எப்படி பண்ணோம், அந்த ஸ்டார் யார், இந்த டைரக்டர் யார், எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. I didn't have that. So I got in, and step by step as I started progressing in the industry, I was learning around me. So at one point I decided in the glamour roles are nice, they're good, they gave me a good name, but that was not enough. Where enamo irukume, there must be something more. I have to find out that, I have to do that. Or restlessness vandiruchu enakku. So adu varumbodhu I started looking at my work differently. Adu right from what makeup I put on my face, start looking at the character, start thinking. From there onwards you start thinking. And then how to deliver the dialogue, how to interact with your co-artists, how to improvise in a scene to do better and better. So இது வர கொஞ்சமாக எனக்கு, as I grew up, I think my approach also started maturing. ദയമായതുമാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ. അതിനുശേഷം പക്ഷേ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ കാരിയറായി സ്വീകരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുരു ശിഷ്യനിലൂടെയാണ്. തമിഴ് സിനിമ ഓൾമോസ്റ്റ്. തേവർ മകനിലെ അഭിനയത്തോടെ ഒരു നടി എന്ന നിലയിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കൂടെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ്? எனக்கு பிகினிங்லேருந்து தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு நடிகர் கமல் சார் தான். பிகினிங் எப்போலேருந்து. அண்ட் அவரு சகோதரர்கள் நடிக்கும்போது என்னோடய ஃபஸ்ட் படம் அவர் கூட நடிச்சிருந்தேன். Only time in my career, in my life, I've been nervous. I have never been nervous meeting prime ministers, presidents, heads, adu company chairman, nothing. I've never been nervous. That's the only time in my life I was nervous. So adukapram Tevar Magan பண்ணும்போது I got to talk to him a lot. And appo எனக்கு I couldn't identify it, but now I realize it. He's one of the best directors I've ever worked with. And not just me. Anybody, he brings them to a stage where they say, I must do more, I must do better. And not for him, for themselves. Because as an actor, I must do this, I must achieve that, I must be better, I must be the best. அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் உள்ளிருந்து வரும் அது. I think to a certain extent that's because he inspires them. Another thing is he builds that atmosphere. People ask me, ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இருந்தது, ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது. This is the thing. I think I know I'm a very obedient actor, and I'm a director's actor. So if you give an obedient actor and a director's actor, a good director, the artist will be good. Give them a great director, artist will be great. അപൂർവ സഹോദരങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായത് കമൽഹാസൻ എന്ന വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ? Of course, I've looked up to him and idolized him since I don't know when. எனக்கு right from the beginning I knew only him, and maybe I knew
Mr. Amitabh Bachchan in Hindi, and Mr. NTR. I've heard of Shivaji Saab, but that's it. Cinema onnum theriyadu. 1 year I'll see maybe 1 or 2 films, maximum 3 films. No interest. But he was the only one that I knew. And I would look at him like that. And now I'm acting, I have to dance with him. I was hyperventilating. My legs were shaking and knocking like that. 93-ലും 92-ലും ഒക്കെ ഞാൻ 93 നോക്കിയപ്പോൾ 14 സിനിമകളിൽ വരെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈത്യം. Nobody should work like that. Yeah, I used to do maximum number of films, but ഒരു വിധത്തിൽ നല്ലത്, because it's an excitement. And now a workaholic. வீட்டில் ஜோக் பண்ணுவாங்க எங்கள் அம்மா. she would joke about me. Light off பண்ணிட்டா this girl will go to sleep, you know. If you want her awake and talking, turn on the shooting lights. So I was a workaholic. I enjoyed my work so much. ഈ കരിയറിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? அதுதான் பெரிய மிஸ்கன்செப்ஷன். எல்லாரும் நினைக்கிறது that I got married and then took a break. No. One day I got up and I realized I'm getting a little tired. Same character again and again. And யாரும் தப்பு சொல்ல முடியாது, because those were the kind of films being made at that time. And I came down one day and I told my mother, I said, Amma, I'm feeling, you know, I can't keep on doing more of the same. So she looked at me and she said, you don't want to do this? I said, not for a while. She said, fine. Just step back. So I stepped back. I took about a year and a half. Just spent time with my parents, my family, and my dogs, and, you know, just breathed. You know, 120 films in 7 years is a lot. So, konja rest eduthu, konja marubadiyum relax aayi. Then, when I looked at my priorities, I know that I want to have a child. Life la romba important child. But at the same time, career engiradhu, if I push it, adu poite irukum. You know, heroine na, you take care of yourself, you present yourself well, you keep reinventing yourself, you stay glamorous, you can go for a long time. But that's not my priority. Life la enna stage la enna pannanumo adu pannadan correct. After that only I met the gentleman I married, my husband, and then after that got married, then I had my daughter. Yeah. And of course, rest of the story everyone knows, it didn't work out. You address Kamal Haasan as Kamal Sir. Of course. He's very deserving of my respect. Mm-hmm. I can't think of anyone better that I will give my respect to. How will you define your relationship with Kamal Haasan? A lot of people ask, you know, they talk about equality in relationships and all that. It's not about that. Only way that I can define it is two people who complement each other. எனக்கு தேவையானது in my, whether it's personality or in my life, the strength that I need, whatever it, எப்படி பார்த்தாலும் I find that in him. And I hope he finds the same in me. Above all, I hold him in such great regard. And familiarity breeds contempt ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எனக்கு இவ்வளோ வருஷமாக தெரியும். As a co-star எனக்கு தெரியும், as a director எனக்கு தெரியும், producer, writer, and then personally in my life, he keeps going up only. അക്ഷരയും ശ്രുതിയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, you are like a friend to them. Definitely. ஏன்னா நமக்கு லைஃப்பில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் கூட நின்று சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஆளுங்க வேணும். And in terms of parents, you'll only have one set of parents. என்னைக்கு இருந்தாலும் your parents are your parents. So it's not about that at all. And that is not their need. And even now, any time, anywhere for the rest of my life, they know that if they need me, I'll be there. സുബ്ബലക്ഷ്മിക്ക് സിനിമ താല്പര്യമുണ്ടോ? സിനിമ കണ്ടിപ്പാ. It's in her blood. സുകൃതം, എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ മനോഹരമായ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ, അത്
ശ്രീമതി ഗൗതമിയുടെ തന്നെ കാരിയറിലെ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറയും. அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட் டைம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது அந்த கேரக்டர் விட்டுட்டு வர்றதுக்கு ஒரு 4-5 நாள் ஆகும். സുഹൃത്തിൽ മാത്രം இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் சில எஃபெக்ட் பண்ணும், கொஞ்சம் டைம் ஆகும் வெளில வர்றதுக்கு. பட் இது வந்து சில டேஸ் ஆகும் எனக்கு. இட் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக்லி ரிட்டன் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ். அண்ட் ஐ திங்க் எனக்கும் கூட இன் மை மென்டல் க்ரோத், இமோஷ்னல் க்ரோத் அது நல்ல டைமில் இருந்தது. பிகாஸ் ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அண்ட் பர்ஃபார்ம் இட். இல்லைன்னா ரொம்ப சின்ன வயசாக இருந்தால் அந்த மெச்சூரிட்டி வராது, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வராது. തേവർ മകൻ പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വളരെ ഒരു വൈൽഡ് ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വന്യമായ ഒരു സൗന്ദര്യം ആ സിനിമയിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള സിനിമകളിലൊന്നും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണമോ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല. தேவர் மகன் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன் மேன்ஸ் விஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷன் உள்ளவங்க மறுபடியும் வந்தால் அந்த மாதிரி படம் எடுக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுக்கலாம், அதே மாதிரி எடுக்கலாம், பெட்டராக எடுக்கலாம், வேர்ஸாக இருக்கலாம். பட் they will do it only if they have the vision to do it. So தேவர் மகன் was born, made, created everything because of one man. ഏറ്റവും നല്ല ഡയറക്ടർ കമൽഹാസനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും വളരെ കംഫർട്ടബിളായി അഭിനയിച്ച നടൻ ആരാണ്? ഒപ്പം അഭിനയിച്ച നടന്മാരിൽ co-star. I'm okay with everybody. நான் ரொம்ப அட்ஜஸ்டிங் டைப். நான் என்னோட கோஸ்டார்ஸ் எப்படி இருப்பாங்களோ அது தகுந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுவேன். ஸோ இட் மேக்ஸ் இட் ஈஸி ஃபார் மீ டு இன்ட்ராக்ட் வித் பீப்புள். മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി, സുരേഷ് ഗോപി, ജയറാം, ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ, മനോജ് കെ ജയൻ, മുൻനിര താരങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാം മുരളി യെസ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஐ லேர்ன்ட் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி. பட் நான் வெரி கான்ஷியஸ்லி நான் ட்ரை பண்ணது, ஸ்ட்ராங்காக மெயின்டைன் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கணும். என்னோட நடிப்பு வேறு மாதிரி இருக்கணும். இப்போது அப்போ மட்டும் இல்லை, இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனில் அழுகணுன்னா சாவித்ரி அம்மா அப்போ எப்படி அழுதாங்களோ அதே மாதிரி இன்னும் அழுதுட்ருக்காங்க. பிகாஸ் ஷி வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் when she did it, so effective. So they started doing it at that time. Till today women are crying like that, girls are crying like that. ஸோ அந்த மாதிரி சில மாட்யூல்ஸ் இருக்குது, ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது. I decided very early that I won't do that. ഇനി സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയം, സംവിധാനം അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. I would love to do that. And what you said is correct. நான் இப்போ ரெடி. My parents were not there and I was a single parent for about 4-5 years. நான் single parent-ஆக இருந்தேன். But I said எனக்கு வேறு தாட்டே வரல. எனக்கு no question in my mind. I am going to do this. இதுக்கு தானே நான் இவ்வளோ போராடினேன். For this child only. No? This is my life. So, and after that நான் இப்போ நடிக்க ஆரம்பித்தது கூட Subbalakshmi one day told me. She said, Amma, I think you should go back to work. I said, why? She said, first of all, you love it. And I know you miss it. And more than that, I'm grown up now. You've done your job. You go and do what makes you happy in your work. I was very touched. கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சு அப்போ சொல்லும் போது. So, they're both my strongest supporters. Kamal sir and Subbalakshmi. മിനി സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. பயங்கர வித்தியாசம். ஒர்க்கிங் ஸ்டைலே வேறு, அவங்க ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் கம்பல்ஷன்ஸ் வேறு. டெய்லி டேப் கொடுக்கணும், இத்தனை சீன் எழுதணும், இத்தனை so many minutes ஷூட் பண்ணணும், அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களா இல்லையா, அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே பட்ஜெட் கீப் அப் பண்ணணும். ஸோ லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர்ஸ். ஸோ ஏதோ செய்யணும் சாதிக்கணும்னு நினச்சி ஆரம்பித்து அதில் இறங்கி அந்த ப்ரெஷர்ஸில் மேனேஜ் பண்ணுறதுலையே எனர்ஜி எல்லாம் போயிடும். So what you think of doing and what most of them end up doing are two different things. So I feel very bad. It still has to grow a lot. You have survived one of the worst phases of life. ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയെ അതിജീവിച്ച ആളാണ്. ക്യാൻസർ വരതാ അമ്മ അപ്പ കയ്യിൽ ഇറந்து പോகிறதான்னு நினச்சேன். I thought losing my parents is worse than getting cancer. രോഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത്? ധൈര്യം വേണം, ബട്ട് ഓൾസോ പ്രാക്ടിക്കലാக இருக்கணும்.
யூனோ அது என்ன, அதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன, ஹவு சீரியஸ் இஸ் இட், ஹவு டு யூ டீல் வித் இட், ஆக்சுவலி டயக்னோசிஸ் என்ன, அது புரிஞ்சுக்கணும். நாட் ஆல் டயக்னோசிஸ் ஆர் த சேம். So there's so many different things you have to do. And I come from a house of doctors. My parents are doctors. So, நான் ப்ராக்டிக்கலாக இல்லைன்னா I'm a disgrace. You know, so I had very good doctors treating me. And அவங்க கூட உட்காந்து பேசி I tried to understand what was happening. And when I know that doctors ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும், மீதி நான் பண்ணணும். This is the main place that you fight. You have to do it. There's no option. ഈ രോഗാവസ്ഥകളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആമാം. From day one, from the diagnosisலேருந்து ലാസ്റ്റ് കീമോ വரைக்கும் എല്ലാം റെക്കോർഡ് பண்ணி வச்சு. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സാർ എന്നെ കേട്ടാർ, do you want to do it? I mean, he's a filmmaker, so that filmmaking becomes something to help yourself. You know, it becomes a support. So அந்த இதில் என்னை கேட்டார், and I said yes. The reason I said yes is, first and foremost, அது நாளைக்கு வேற ஒருத்தர் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்ததுன்னா அது போதும். That's the main idea behind it. സ്വയം അത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വീഡിയോ? പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ இல்லை, ரொம்ப நாள் பார்க்க முடியல. I could not see it. I was too traumatized. And then after almost 1.5 years, 2 years, I watched it. And then I started talking about it a lot. நிறைய பேர்கிட்ட பேசுவேன். அப்புறம் அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் எடிட் பண்ணுறவங்க பார்த்துட்டு அவங்களால முடியாது, அவங்க அழுதுட்டு வெளில வந்துடுவாங்க. So then I started realizing how much it really moves people. And this is not acting. It's real life. How did your life change after that? Oh, I began to appreciate it. அது பயங்கர கிளீஷே அது. ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்தால் தான் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ட்ரூ, எஸ்பெஷலி ஃபார் மீ. ஏன்னா அப் டு ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் 10 years before that, 10 years இல்லை, ஒரு 8-9 years before that, I was under one crisis after another. Marriage was in trouble. அதுக்கப்புறம் என்னோட ஹெல்த் ரொம்ப கெட்டு போச்சு. அதுக்கப்புறம் அம்மா ரொம்ப சீரியஸாக இறந்து போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வித்தின் 1 year அப்பா இறந்து போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் I don't know, so many things, one after another. And all throughout, I was a single parent. So, I forgot how to just enjoy life, how to just smile for the sheer joy of smiling, I used to love sunrises, sunsets, and, you know, going out and watching a movie or doing something, traveling. I forgot all of that. Always handling crisis. மோகம் எப்போவுமே இப்படி இருக்கும் எனக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி somebody எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க, என்னோட relative, he said after the family saw me with Kamal sir and Subbalakshmi, all of us together, and he said, you know, after so many years I'm seeing you smile. You asked me, no, what is that relationship? That is it. And then உங்கள் question. So கேன்சர் வந்தது, ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் ஆச்சு, எல்லாம் ஓகே, whatever, it's not easy, but you get past it. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் உட்காந்து யோசிக்க ஆரம்பித்தேன், பிகாஸ் I wanted to know why it happened. மெடிக்கல் ரீசன்ஸ் தேடினா எனக்கு ஜெனட்டிக் இது கிடையாது, அது கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் there was a lot of stress. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்னால் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இதையும் மீறி என்ன காரணம் இருக்கும்? ஏதோ பிரயோஜனம் இருக்கணும். there should be some use, some, you know, benefit to getting this. Why? Because இவ்வளோ எல்லாம் தாண்டி வந்த பிறகு நாளைக்கு மறுபடியும் if I go back and live like I was living before, what's the point? நான் ஒரு மனுஷனே இல்லையா அப்போ? So I try to understand why, what is the point. Then I started looking at my priorities in life. எனக்கு என்ன முக்கியம்? இது. I started identifying them one by one. That's made my life so easy. ஸோ இப்போ சில விஷயங்கள் எனக்கு வேதனைப்படுத்துகிற விஷயங்கள், இல்லை எனக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள், I won't do it. That's it. It's really as simple as that. You won't do it. Certain people, if I'm uncomfortable, I don't have anything to do with them.
I won't put myself in certain situations. அது இல்லாமலே மேனேஜ் பண்ணுவேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு மேக் தீஸ் டிசிஷன்ஸ். எல்லாமே இருந்தும் என்னோட லைஃப் கண்ட்ரோல் என் கையில் இருக்கணும். நான் எப்படி வாழணும்னு நினைக்கிறேன்னா அப்படி வாழணும். நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும். നടക്കാതെ. You have to have that balance. വാല്യൂസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ why don't you believe in an institution like marriage? Oh, one has nothing to do with the other. Believing in marriage doesn't mean you set high values on yourself or the other person or anything. Marriage is how do I put this? Diplomatic எப்படி சொல்றதுன்னு யோசிக்கிறேன். Marriage is an agreement between two individuals, right? An agreement. We want to live with each other. So we make a commitment. எதனால அந்த கமிட்மெண்ட்? ஏன்னா நாளைக்கு நீ ஓடி போயிட்டா என்னை பிடிச்சி வைக்கணுமே, இல்லை நான் இந்த பக்கம் ஓடி போயிட்டா நீ என்னை பிடிச்சி வைக்கணுமே. ஸோ அந்த மாதிரி ஓடி போகிற பிரச்சனை வந்ததுன்னா there is no relationship. So what is a marriage? Is there any meaning to that? You analyze it. ஏதாவது மீனிங் இருக்கா? You want a wedding ceremony? Have wedding ceremonies. What does that matter? But don't put it under that label of marriage and say it is a holy union and then abuse it by, mistreating that relationship. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it is a relationship, a commitment that two people make to each other. What I am talking about is அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போடைய ரூட் காஸ் என்ன, அந்த ரூட் நெசசிட்டி என்ன, அது மனசில் வச்சுங்க. மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற வரைக்கும், ஐ மீன் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்போவுமே இருக்கும். You're absolutely right. That is what is important to me. All these other tags and all, I don't have the patience for that. My life is not long enough to be bothered with all that. I have too many other things to worry about. So, and this, if we're being very, very honest, what I say and how I choose to live my life is of the highest value. Because I do it with dignity and I do it very honestly. Very honestly. IFFKയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇപ്പോഴും മലയാളികൾ അതേ സ്നേഹത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. Ayyo, I was so touched. If you come back to Malayalam movie, this proves that acceptance is there. So, Ayyo, I hope so. Yeah. I really hope so. I would love to do a Malayalam film. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். திருப்தியா இருக்கும். மனசாந்தி, peace of mind. I enjoy it. എല്ലാ ആശംസകളും മലയാളത്തിൽ ഉടനെ ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ. നന്ദി. Thank you so much. ரொம்ப நன்றி.